Hi everyone, welcome back to my channel. SSC 2021 రాయబోతున్నటువంటి విద్యార్థుల కోసం అని చెప్పి మన స్లిప్ టెస్ట్ కి సంబంధించినటువంటి సొల్యూషన్స్ చూస్తున్నాం. ఈ వీడియోలో మనం సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ పైన తయారు చేయబడినటువంటి స్లిప్ టెస్ట్ నెంబర్ 11 యొక్క సొల్యూషన్స్ చూద్దాం. సొల్యూషన్స్ చూడబోయే ముందుగా have a look at the question paper once. Here you have 3 questions each for 1 mark. 3 కూడా fill in the blanks ఉన్నాయి. అట్లాగే 3 questions ఏమో 2 marks కోసం అని ఉన్నాయి. And then in the next 2 sections you have 2 questions for 4 marks each, and in the end you have 9th question which is for 8 marks. ఇందులో యాక్చువల్ గా స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ బౌద్ధయాన్ థియరమ్ అని అట్లాగే పైథాగరస్ థియరమ్ యూజ్ చేసి సాల్వ్ చేయబోయేటటువంటి ఒక క్వశ్చన్ కూడా ఉంది మనకి, రైట్? నౌ లెట్ us look into the solutions of these problems. Now this is your question number 1. మనకి ఇక్కడ ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఇచ్చాడు, ట్రయాంగిల్ ABC, and the right angle is at B. 2 sides ఇచ్చాడు, AC ఏమో 25 and AB ఏమో 20. Now you have to find how much is BC. So from Pythagoras theorem, you already know that AC square is equal to AB square plus BC square. So this is actually 25 square is equal to 20 square plus BC square, which means BC square is 625 minus 400, and this is actually 225. So BC is root of 225. This is equal to 15. So BC is actually 15. So itla manam Pythagoras theorem apply chesi chala easy ga missing side ni kanukochu. Now look at question number 2. ikkada kuda manaki oka triangle ABC ichchadu, right angle is at A. Okay, so A దగ్గర రైట్ యాంగిల్ ఉంది. అట్లా అయితే you want AB square. యాక్చువల్గా ఇక్కడ AC అనే పర్పెండిక్యులర్ ఉంది. ఇక్కడ మనకి ఎందుకంటే మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చి ఉంటే వాడు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ బట్టి మనం AB square రాసి ఉండేవాళ్ళం. బట్ దేర్ ఆర్ నో ఆప్షన్స్ హియర్. సో నేను డైరెక్ట్ గా ఐ వుడ్ లైక్ టు టేక్ ది కేస్ ఆఫ్ పైథాగరస్ థియరమ్. ఈ పెద్ద ట్రయాంగిల్ నుంచి ఫర్గెట్ అబౌట్ దిస్ AC, BD ఇక్కడ హైపోటెన్యూస్. సో BD స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు AB స్క్వేర్ ప్లస్ AD స్క్వేర్. సో విచ్ మీన్స్ AB స్క్వేర్ ఈజ్ BD square minus AD square. So that is all you can write here. So BD square minus AD square. Okay, now look at the third question. In triangle ABC, BC square plus AB square is AC square. Then what is the right angle? ఒక ట్రయాంగిల్ ఉందంట. సో ఒక సైడ్ యొక్క స్క్వేర్ మిగతా 2 సైడ్స్ యొక్క స్క్వేర్స్ యొక్క సమ్ కి ఈక్వల్ కాబట్టి కంపల్సరీగా ఒకటి హైపోటెన్యూస్ అవ్వాలి. మనకి హైపోటెన్యూస్ AC అని ఇచ్చాడు. సో AC square is equal to AB square plus BC square. అంటే కంపల్సరీగా దిస్ షుడ్ బి B. అంటే రైట్ యాంగిల్ ఇస్ ఎట్ B. మీరు డయాగ్రామ్ వేయకుండా చాలా ఈజీగా చెప్పొచ్చు. AC square హైపోటెన్యూస్, ట్రయాంగిల్ నేమ్ ఏమో ABC. మనకు ఆల్రెడీ AC హైపోటెన్యూస్ అని ఇచ్చాడు. AC అనేది ఏ యాంగిల్ కి ఆపోజిట్ గా ఉందో తెలిస్తే మనకి ఆన్సర్ ఈజీగా చెప్పేయచ్చు. ఇక మిగిలినటువంటి వెర్టెక్స్ B. సో AC అనే సైడ్ యాంగిల్ B కి ఆపోజిట్ గా ఉండాలి. దట్ మీన్స్ యాంగిల్ B is రైట్ యాంగిల్ హియర్. ఓకే, now let us move to question number 4, which is for 2 marks. A ladder 25 meter long reaches a window of a building 20 meter above the ground. Determine the distance of the foot of the ladder from the building. ఇది పైథాగరస్ థియరమ్ యొక్క అప్లికేషన్. మనం హైపోటెన్యూస్ స్క్వేర్ ఇస్ కూడా సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్ వేస్తే మనకు చాలా ఈజీగా ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకే, ఇది లెవెల్ గ్రౌండ్. ఓకే, దెన్ యూ హ్యావ్ విండో ఆఫ్ ఎ బిల్డింగ్. లెట్ us take this as the window of the building. అండ్ దీన్ని మనం ladder తో రీచ్ అయ్యాం. ఓకే, నౌ దిస్ ఇస్ ద ladder. నౌ లెట్ us write the values here. So take the level ground as AB and window is C. Now this is actually 90, ఎందుకంటే బిల్డింగ్స్ అన్ని వర్టికల్ గానే కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు. A ladder 25 meter long అంటే you are given the length of the ladder which is 25 meter and window యొక్క height 20 meter ఇచ్చాడు. You are given BC as 20. Now I want AB. యాక్చువల్గా మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లో కూడా ఇదే సాల్వ్ చేసాం, రైట్? Now let us write some information here. BC is the height of the window which is 20 meter and AC is the length of the ladder, and we want actually AB. Now from Pythagoras theorem we have AC square is equal to AB square plus BC square, which means 25 square is AB square plus 20 square. From this AB square is 625 minus 400, which is equal to 225. Now I want AB, this is root of 225, which is actually 15. Therefore distance between the foot of the ladder from the building is 15 meter. సో ఇట్లా మనం పైథాగరస్ థియరమ్ అప్లై చేసి చాలా ఈజీగా ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేయొచ్చు.
Now let us look at question number 5. ABC is an isosceles right triangle and the right angle is at C. Prove that AB square is equal to 2 into AC square. Now ఇక్కడ ఉన్నటువంటి triangle ABC ఒక right angle triangle, at the same time ఇది isosceles కూడా. Isosceles అంటే two sides equal అవ్వాలి. అంటే ఏదైతే hypotenuse ఉందో ఆ hypotenuse కాకుండా ఉన్నటువంటి రెండు sides equal అవ్వాలి. ఎందుకంటే hypotenuse అంత length ఉండేలా వేరే side ఉండదు, because hypotenuse is the longest side. Okay, so this is right angled isosceles triangle ABC. మనకి క్వశ్చన్ లో రైట్ యాంగిల్ C దగ్గర ఉందని ఇచ్చాడు. సో దిస్ మీన్స్ AB is the hypotenuse. Isosceles కాబట్టి this side BC and side AC are equal. So in triangle ABC, AC is equal to BC. Now from Pythagoras theorem, we have hypotenuse square is equal to side square plus side square, which comes to be AB square is equal to AC square plus BC square. కానీ మనకి ఇప్పుడే వచ్చిన రిలేషన్ ఏంటి? AC is equal to BC. So in place of BC I can write AC. This is from equation 1. So actually x plus x 2x, అట్లాగే AC square plus AC square 2AC square. Therefore AB square is equal to 2 into AC square. మీకు క్వశ్చన్ లో AB square is equal to 2 into BC square అని అడిగాడు అనుకోండి, అప్పుడు AC ప్లేస్ లో BC రాస్తే మనకి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, so this is how you can very easily prove such kind of problems. Now let us look at the next question, which is question number 6. Write the converse of Pythagoras theorem. ఇక్కడ మనం సాల్వ్ చేయడానికి ఏం లేదు, just you have to write the converse of Pythagoras theorem. Statement రాస్తే సరిపోతుంది. In a triangle, if the square of one side is equal to the sum of the squares of the other two sides, then the angle opposite to the first side is right angle and the triangle is a right angle triangle. So ఇది converse of Pythagoras theorem. మీకు 1 marks కి జనరల్ గా స్టేట్మెంట్స్ అడుగుతారు. వాట్ ఈస్ Pythagoras theorem లేదా స్టేట్ converse of Pythagoras theorem. అందువల్ల మనకి ఈ స్టేట్మెంట్స్ కూడా బాగా రావాలి. ఓకే, నౌ లెట్ us move to the next question, question number 7. In the figure, AD is perpendicular to BC. Prove that AB square plus CD square is equal to BD square plus AC square. ఇక్కడ మనకి ఒక ట్రయాంగిల్ ABC ఉంది, దాంట్లో BC సైడ్ పైనకి AD అనే ఒక పర్పెండిక్యులర్ డ్రా చేశారు. అట్లా డ్రా చేస్తే మనకి ఇచ్చినటువంటి రిజల్ట్ మనం ప్రూవ్ చేయాలి. ఇది చాలా ఈజీగా ప్రూవ్ చేయొచ్చు యూజింగ్ Pythagoras theorem. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రెండు రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్స్ లోని కూడా రెండు సార్లు మనం Pythagoras theorem రాస్తే మన రిజల్ట్ చాలా ఈజీగా అరైవ్ కావచ్చు. ఫస్ట్ లెట్ us కన్సిడర్ ట్రయాంగిల్ ABD and apply Pythagoras theorem. In triangle ABD, angle ADB is equal to 90 degrees. So from Pythagoras theorem, hypotenuse ante AB square is equal to AD square plus BD square. Okay, now what you do is you will consider the next triangle, which is triangle ADC. In triangle ACD, angle ADC is equal to 90 degrees. Once again from Pythagoras theorem, I can write ఇప్పుడు ఈ ట్రయాంగిల్ లో హైపోటెన్యూస్ రైట్ యాంగిల్ కి ఆపోజిట్ గా ఉంది AC. So the equation becomes AC square is equal to once again AD square plus మిగిలిన సైడ్ CD square. Okay, now this is equation 2. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఈక్వేషన్ 1 నుంచి ఈక్వేషన్ 2 ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. So we have taken both the equations one below the other. Now let us do the subtraction part. So on the left side you have AB square minus AC square. Now this is equal to AD square minus AD square will be cancelled, and on the right side you have BD square minus CD square. So మనకు కావాల్సిన రిజల్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ AB square plus CD square ఉంది. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రైట్ సైడ్ ఉన్న మైనస్ CD square ని లెఫ్ట్ సైడ్ మనం ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే you have AB square plus CD square is equal to రైట్ సైడ్ ఉన్న BD square ని అట్లాగే ఉంచేసి now you will transpose minus AC square to the other side. It becomes plus AC square. Now this is the result that you have to prove. Now let us move to question number 8. Prove that the sum of the squares of the sides of a rhombus is equal to the sum of the squares of its diagonals. So ఒక rhombus లో ఉన్నటువంటి 4 sides యొక్క స్క్వేర్స్ యొక్క సమ్ అక్కడ ఉన్నటువంటి రెండు డయాగనల్స్ యొక్క స్క్వేర్స్ యొక్క సమ్ ఈక్వల్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. సో ఇది కూడా Pythagoras theorem అప్లికేషనే, కొంచెం లెందీగా ఉంటుంది, చాలా కేర్ఫుల్ గా చేయాలి. Here I have taken a rhombus and name it A, B, C and D. Now let us draw the diagonals here. Now AC and BD are the diagonals. మనకు తెలుసు rhombus లో diagonals bisect each other at 90 degrees. అంటే ఇక్కడ ఏదైతే యాంగిల్ ఉందో రెండు diagonals మీట్ అయిన చోట
if you take this point as O, then the angle is 90. అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి 4 angles కూడా 90 degrees. That means you have 4 right angle triangles here. మనం ఇంకా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే in a rhombus diagonals bisect each other. అంటే AO and CO are equal. At the same time this DO and BO are also equal. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు all the 4 sides in a rhombus are also equal. సో ఇప్పుడు మనం 4 right angle triangles లో 4 times Pythagoras theorem కనుక మనం అప్లై చేసినట్లయితే you can easily arrive at the result. ABCD is a rhombus in which the diagonals AC and BD intersect at O. In a rhombus, we know that the diagonals bisect each other at 90 degrees. Okay, so diagonals bisect each other at 90 degrees. That is, we have angle AOB is equal to angle BOC. Now this is equal to angle COD, and which is equal to angle DOA. All are 90 degrees. At the same time, also AO is equal to CO, which is equal to half of AC, and BO is equal to DO, which is equal to half of BD. So diagonals bisect each other ante AO CO lemo AC lo half, at the same time BO and DO lemo BD lo half. Now let us apply Pythagoras theorem in each of these right angle triangles. So in triangle AOB from Pythagoras theorem, AOB lo this is 90, which means hypotenuse is AB, that is AB square is equal to OA square plus OB square. Okay, now similarly when you take the other triangles, from triangle BOC we have BC square is equal to OB square plus OC square. Now take this as equation 2. Now from triangle COD, CD square is equal to OC square plus OD square. This is third equation. From triangle DOA, DA square is equal to OD square plus OA square. So మనకి 4 right angle triangles నుంచి కూడా 4 equations వచ్చినాయి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే you have to add all the 4 equations. So by adding the left sides we have AB square plus BC square plus CD square plus DA square. Now this is equal to right sides ఏమున్నాయి OA square plus OB square, again plus OB square plus OC square plus OC square plus OD square, then OD square plus OA square. ఇది మన దగ్గర ఉన్నటువంటి మొత్తం sum of the 4 equations. There is nothing to do with the left hand side, ఎందుకంటే left hand side మనకి sum of the squares of the 4 sides ఏ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ రైట్ సైడ్ ఉన్న వాల్యూ మనం it is equal to sum of the squares of the diagonals అని ప్రూవ్ చేయాలి. Now here when you look at there are 2 OA squares. So I can write it as 2 OA square. అట్లాగే 2 OB square, 2 OC square and 2 OD squares ఉన్నాయి. Now I can take out 2 from all of them. Then you will have 2 of OA square plus OB square plus OC square, and this is OD square. So just as we have seen earlier, AO and CO are equal to half of AC. అట్లాగే BO and DO are equal to half of BD. So from this I can write this as 2 into, in place of OA I can write AC by half. So 1 by 2 AC whole square. Similarly this is BD by 2 whole square. Then AC by 2 whole square plus BD by 2 whole square, which gives us 2 into AC square by 4 plus BD square by 4 plus again AC square by 4 plus BD square by 4. Right, this is what happens. Now actually AC square by 4 lu rendu unnai. So this is actually 2 into 2 AC square by 4 plus 2 BD square by 4. ఎందుకంటే BD square by 4 లు రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి. నా యాక్చువల్గా ఈ 2 ఇందులో 2 times క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఇది కూడా ఇందులో 2 times క్యాన్సిల్, which means this is 2 by 2 of
AC square plus BD square. ఎందుకంటే divided by 2 ని కామన్ తీసేసాం. Now 2 and 2 will be cancelled, which is equal to AC square plus BD square. So sum of the squares of the four sides in a rhombus is equal to sum of the squares of the diagonals అని వచ్చింది. AB square plus BC square plus CD square plus DA square is equal to AC square plus BD square, right? So we have proved the result. Now let us look at the next problem, which is for 8 marks. State and prove Pythagoras theorem. అంటే పైథాగరస్ థియరమ్ ని ప్రూవ్ చేయమని ఇచ్చారు. యాక్చువల్ గా పైథాగరస్ థియరమ్ కి బౌద్ధియాన్ థియరమ్ కి ఉన్న బేసిక్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే పైథాగరస్ థియరమ్ మనకి రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ బేస్ చేసుకుని డిఫైన్ అయింది. హైపోటెన్యూస్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ద అదర్ టూ సైడ్స్ అని. కానీ బౌద్ధియాన్ స్టేట్ చేసినటువంటి థియరమ్ ఒక రెక్టాంగిల్ బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది. రెక్టాంగిల్ లో when you draw a diagonal, square of the diagonal is equal to sum of the squares of the length and breadth. ఏదైనా కాన్సెప్ట్ ఒకటే కాబట్టి పైథాగరస్ థియరమ్ నే బౌద్ధియాన్ థియరమ్ కింద కూడా మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకే, నౌ ఫస్ట్ యూ హావ్ టు స్టేట్ ద థియరమ్, దెన్ యూ హావ్ టు ప్రూవ్ ద రిజల్ట్. ఫస్ట్ లెట్ us write the statement of Pythagoras theorem. In a right triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides. ఇది మనకి బాగా తెలిసినటువంటి పైథాగరస్ థియరమ్ యొక్క స్టేట్మెంట్. ఎప్పుడైనా మనం ఒక థియరం ప్రూవ్ చేయాలి అంటే ఆ థియరం స్టేట్మెంట్ కి అనుగుణంగా ఒక ఫిగర్ డ్రా చేసుకోవాలి. దెన్ యూ హావ్ టు రైట్ వాట్ ఈస్ గివెన్. తర్వాత ఆర్టీపీ అంటే వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు బి ప్రూవ్డ్, నువ్వేం ప్రూవ్ చేయాలో రాయాలి. అవసరానికి అనుగుణంగా యూ హావ్ టు డూ అ స్మాల్ కన్స్ట్రక్షన్. ఒకవేళ కన్స్ట్రక్షన్ లేకపోతే డైరెక్ట్ గా యూ కెన్ గో టు ద ప్రూఫ్. సో ఈ 4 స్టెప్స్ లోని కూడా మనం థియరం ను ప్రూవ్ చేయాలి. అదే ప్రొసీజర్ ఇక్కడ కూడా ఫాలో అవుదాం. ఫస్ట్ లెట్ us draw a right triangle and what is given and what is that you have to prove. So ఈ థియరం లో రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కి సంబంధించింది కాబట్టి here I have taken a right triangle and I named it as triangle ABC and the right angle is at B. So అది మన దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్. We have a right triangle. సో అది గివెన్ లో రాద్దాం. సో మన దగ్గర ఒక రైట్ ట్రయాంగిల్ ఉంది and the right angle is at B. మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి? Square of the hypotenuse is equal to sum of the squares of the other two sides. ఇక్కడ హైపోటెన్యూస్ రైట్ యాంగిల్ కి ఆపోజిట్ గా ఉన్నది AC. అంటే AC స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు AB స్క్వేర్ ప్లస్ BC స్క్వేర్. అది మనం ప్రూవ్ చేయాల్సిన రిజల్ట్. వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు బి ప్రూవ్డ్ ఆర్ రిజల్ట్ టు బి ప్రూవ్డ్ ఎట్లా అయినా పర్లేదు. స్క్వేర్ ఆఫ్ ద హైపోటెన్యూస్ అంటే AC స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ద అదర్ టూ సైడ్స్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు డూ అ స్మాల్ కన్స్ట్రక్షన్. ఈ B దగ్గర నుంచి AC హైపోటెన్యూస్ కి ఒక పెర్పెండిక్యులర్ డ్రా చేయాలి. సో B దగ్గర నుంచి AC మీదకి ఒక పెర్పెండిక్యులర్ డ్రా చేశాను. టేక్ దిస్ పాయింట్ యాజ్ D. సో కన్స్ట్రక్షన్ ఏంటంటే డ్రా BD perpendicular to AC. సో దిస్ ఈస్ కన్స్ట్రక్షన్. సో AC మీదకి BD అనే ఒక పెర్పెండిక్యులర్ డ్రా చేసినట్లు డ్రా చేయడం వల్ల మనకి ఇంకొక 2 రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్స్ వచ్చినాయి. ట్రయాంగిల్ ABD అట్లాగే ట్రయాంగిల్ CDB కూడా. ఈ 2 ట్రయాంగిల్స్ ని యూజ్ చేసుకుని సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ యొక్క కాన్సెప్ట్ తో ఈ థియరం ను ప్రూవ్ చేద్దాం. ఓకే, నౌ వాట్ యూ హావ్ టు కన్సిడర్ ఇస్ యూ హావ్ టు కన్సిడర్ ట్రయాంగిల్ ABC అండ్ ట్రయాంగిల్ ADB. ఇక్కడ నేను యాక్చువల్ గా డయాగ్రామ్ డ్రా చేసినప్పుడు కూడా ఒక సైడ్ షార్ట్ గానీ ఒక సైడ్ లాంగ్ గానీ ఉండేలా డ్రా చేసుకున్నాం. ఎందుకంటే మనం కంపేర్ చేయడానికి కన్వీనియంట్ గా ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఈ ట్రయాంగిల్ ABC అంటే మన ఒరిజినల్ ట్రయాంగిల్ అట్లాగే ట్రయాంగిల్ ADB తీసుకున్నట్లయితే రెండిట్లోని కూడా యాంగిల్ A కామన్ గా ఉంది. యూ హ్యావ్ ఏ కామన్ యాంగిల్ A. సో దిస్ యాంగిల్ ఈస్ కామన్ టు బోత్. 2 ట్రయాంగిల్స్ లోని ఈ యాంగిల్ కామన్ గా ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైం బోత్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ ఎ రైట్ ట్రయాంగిల్. ఒక దాంట్లోనేమో యాంగిల్ ABC, ఇంకొక దాంట్లోనేమో యాంగిల్ ADB. సో యాంగిల్ సిమిలారిటీ క్రైటీరియా ప్రకారం ఈ 2 ట్రయాంగిల్స్ సిమిలర్ అవుతాయి. ఎప్పుడైతే 2 ట్రయాంగిల్స్ సిమిలర్ వాటి యొక్క కరెస్పాండింగ్ సైడ్స్ యొక్క రేషియోస్ ఈక్వల్ గా ఉంటాయి. సో నౌ వాట్ ఐ డూ ఇస్ I would like to take this triangle outside so that you can easily compare the 2 triangles. So మన దగ్గర 2 triangles కంపేర్ చేయడానికి మనకు కన్వీనియంట్ గా ఉంటుంది. So I have taken this triangle outside. So now actually this is B, this is D and this is A. Okay, బయట తీసేసినటువంటి ట్రయాంగిల్ ఏదైతే లోపల ఉందో I have taken out this. Now okay, now angle A రెండిట్లోని కామన్. So in triangle ABC and triangle ADB, angle A is equal to angle A, which is common angle, and angle ABC is equal to angle ADB because both the angles are 90 degrees. So from angle criteria for similarity, triangle ABC is similar to triangle ADB. So ఎప్పుడైతే 2 triangles similar వాటిలో ఉన్నటువంటి corresponding sides యొక్క ratios equal.
అంటే 3 sides యొక్క రేషియోస్ ఈక్వల్ అవుతాయి. కానీ నేను యాక్చువల్గా 2 sides యొక్క రేషియోస్ తీసుకుంటాను. ఏం తీసుకుంటాము అంటే 2 స్మాల్ సైడ్స్ యొక్క రేషియో అట్లాగే 2 హైపోటెన్యూస్ యొక్క రేషియో తీసుకుంటాం. పెద్ద ట్రయాంగిల్ ఏదైతే ఒరిజినల్ ట్రయాంగిల్ ఉందో దాంట్లో స్మాలెస్ట్ సైడ్ యాక్చువల్గా ఏబి, ఇది స్మాలెస్ట్ సైడ్. అట్లాగే ఈ ట్రయాంగిల్ లో స్మాలెస్ట్ సైడ్ ఏడి. దట్ మీన్స్ సో ఐ కెన్ హ్యావ్ ఏబి బై ఏడి. Now we'll take the ratio of hypotenuse. పెద్ద ట్రయాంగిల్ లో హైపోటెన్యూస్ ఏసి divided by ఈ ట్రయాంగిల్ లో హైపోటెన్యూస్ ఏబి. ఓకే, ఇన్ ట్రయాంగిల్ this is the hypotenuse. Now cross multiply చేస్తే you can have AC into AD is equal to AB into AB. Okay, which can be written as AB square. Now let us take this as equation 1. సో 2 ట్రయాంగిల్స్ ని తీసుకుని ఆ 2 ట్రయాంగిల్స్ యొక్క సిమిలారిటీని మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం. ఇప్పుడు వేరే ట్రయాంగిల్ ఏదైతే ఉందో ట్రయాంగిల్ సిడిబి, దాంతో పెద్ద ట్రయాంగిల్ ఏబిసికి మన సిమిలారిటీని కనుక ఐడెంటిఫై చేయగలిగినట్లయితే then you can easily prove the result. Now we'll compare the triangle, original triangle ABC with the triangle BDC. ఈ రెండు కూడా యాక్చువల్ గా సిమిలర్, ఎందుకంటే యాంగిల్ సి రెండిట్లోని కామన్ యాంగిల్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం బోత్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ రైట్ యాంగిల్స్. అందువల్ల ఈ 2 ట్రయాంగిల్స్ కూడా యాంగిల్ క్రైటీరియా ప్రకారం సిమిలరే అవుతాయి. Now I would like to take out this triangle and rotate so that you can easily compare the 2 triangles. So ఇది మనం బయటికి తీసినటువంటి ట్రయాంగిల్. రైట్ యాంగిల్ is at D, then this is B, this is C, which is common angle. Okay, in triangle ABC and triangle BDC we have angle C is equal to angle C. This is common angle, and angle ABC is equal to angle BDC because both of them are 90 degrees. From angle criteria for similarity, triangle ABC is similar to triangle BDC. So ఎప్పుడైతే సిమిలర్ కరెస్పాండింగ్ సైడ్స్ యొక్క రేషియోస్ ఈక్వల్. ఇప్పుడు మనం కరెస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఏమి రాస్తాము అంటే 2 ట్రయాంగిల్స్ లో లాంగెస్ట్ సైడ్స్ తీసుకోవాలి, అంటే హైపోటెన్యూస్ కాకుండా ఉన్నది. సో ట్రయాంగిల్ ABC లో లాంగర్ సైడ్ BC, సో BC. అట్లాగే ట్రయాంగిల్ BDC లో ఇది పొడవైన సైడ్ బై DC ఈజ్ ఈక్వల్ టు హైపోటెన్యూస్, రెండిట్లోనే హైపోటెన్యూస్ లే వేయాలి. ఒరిజినల్ ట్రయాంగిల్ లో హైపోటెన్యూస్ AC, ఈ ట్రయాంగిల్ లో హైపోటెన్యూస్ BC. On cross multiplication you have AC into DC is equal to BC into BC, or else I can write AC into DC is equal to BC square. Now take this as equation 2. Now what we do is we will add both the equations. So by adding equation 1 and equation 2, equation 1 lo left side AC into AD plus equation 2 lo left side AC into DC. Okay, రెండు left sides ని యాడ్ చేస్తున్నాం. Now this is equal to sum of the right sides. First equation లో right side AB square, second equation లో right side BC square. Actually రెండు equations లోనే on the left side I have AC as common. So when I take out AC, the remaining AD plus DC. Now this is equal to AB square plus BC square. Now this is AC into actually AD plus DC. చూడండి AD plus DC, AD ని DC ని యాడ్ చేస్తే మళ్ళీ మనకి ACA వస్తుంది. Now this is equal to AB square plus BC square. AC into AC is AC square is equal to AB square plus BC square. ఇదే మనం ప్రూవ్ చేయాల్సినటువంటి రిజల్ట్. సో we can write ఇట్లా మనం బౌద్ధ్యాన్ థియరమ్ ని చాలా ఈజీగా ప్రూవ్ చేయొచ్చు. ఓకే, బేసికల్ గా కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సిమిలారిటీ మీద మీకు స్ట్రాంగ్ హోల్డ్ ఉండాలి, రైట్? నౌ లెట్ us move to the next question. ABC is a right triangle. Right angle is at C. Let BC is equal to small a, CA is equal to small b, and AB is equal to small c, and P is the length of the perpendicular from C on AB. Prove that PC is equal to AB and 1 by P square is equal to 1 by A square plus 1 by B square. So ఇక్కడ ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఉంది, రైట్ యాంగిల్ is at C. అట్లాగే lengths of the sides కూడా మనకి ఇచ్చారు. First let us draw a right triangle here. So let us take this as the right triangle and the right angle is at C. So this should be C. I can take this as A and this as B. Okay. So ఇప్పుడు BC is equal to small a, this is taken as A. AB is equal to C, this is C.
and CA is equal to B. Okay, general గా వర్టెక్స్ కి ఆపోజిట్ గా ఉన్న సైడ్ దాన్ని బట్టి కూడా సైడ్ ని నేమ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఏం చేశారట, C నుంచి AB కి పర్పెండిక్యులర్ డ్రా చేశారు, దాన్ని యొక్క లెంత్ P. సో దిస్ ఇస్ అ పర్పెండిక్యులర్ ఫ్రమ్ C to AB and that is you can name it as CD and the length of this is actually P. దీని యొక్క లెంత్ P అని ఇచ్చాడు. Okay, now you have to prove some results. Actually we use the formula for area of a right triangle here. Generally area of a triangle is 1/2 into base into height. ఇక్కడ మనం ఒక ట్రయాంగిల్ యొక్క ఏరియాని ఏ సైడ్ ని బేస్ గా తీసుకుని అయినా సరే క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సపోజ్ ఐ హావ్ టేకెన్ AC యాజ్ ద బేస్, దెన్ BC విల్ బి హైట్. లేదా AB ని బేస్ అనుకున్నారనుకోండి, దెన్ యూ కెన్ హ్యావ్ CD యాజ్ ది హైట్. సో ఈ రెండు రకాలుగానే మనం ఏరియాని క్యాలిక్యులేట్ చేసి కంపేర్ చేస్తే మనకి ఫస్ట్ రిజల్ట్ వస్తుంది. So let us write the information that we have here. In triangle ABC, angle C is equal to 90 degrees, AB is equal to C, BC is A and CA is B, and CD is perpendicular to AC and length of CD is actually P. Now let us write the area of triangle ABC. By taking AC as the base, I can write this as 1/2 into base into height, AC into BC. So this is equal to 1/2 AC ఏమో B, అట్లాగే BC ఏమో A. So this is 1/2 into B into A, which can be written as 1/2 AB. Now also, ఇప్పుడు మనం AB ని బేస్ గా తీసుకుని రాద్దాం. In this case, it's actually 1/2 into base AB, height is CD now. So this will be 1/2 into AB ఏమో small c and CD is P, which is equal to 1/2 PC. Now actually from equation 1 and 2, left hand sides రెండిట్లోనే area of triangle ABCA. So two equations లో left hand sides equal అయితే right hand sides కూడా equal. From equations 1 and 2, 1/2 AB is equal to 1/2 PC. Half and half will be cancelled. Therefore PC is equal to AB. Actually AB is equal to PC, కానీ మనం ప్రూవ్ చేయమనాల్సింది PC equal to AB అని ఇచ్చాడు కాబట్టి we have written like that. Now take this as equation 3. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ పార్ట్ ప్రూవ్ చేసాం. Now let us move to the next part. Now we'll apply Pythagoras theorem in the triangle ABC. Now in triangle ABC, from Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to side square plus side square. ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది, యాక్చువల్ గా you have AB square is equal to BC square plus CA square. Actually AB నే small c అని ఇచ్చాడు. So C square is equal to A square plus B square. Now ఇక్కడ మనం ఈక్వేషన్ 3 అంటే PC is equal to AB అని ప్రూవ్ చేసాం కదా, ఈ రిజల్ట్ లోంచి C వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేసాం అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ దిస్, ఫ్రమ్ దిస్ C is actually AB divided by P. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే, మనకి ప్రూవ్ చేయాల్సిన దాంట్లో C అనే టర్మ్ లేదు, ఇది మనం ప్రూవ్ చేయాలి. ఇక్కడ C లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మనకు వచ్చిన ఈక్వేషన్ C square is equal to A square plus B square లో C ని ఎలిమినేట్ చేయాలి. అందుకని ఫస్ట్ రిజల్ట్ లోంచి C is equal to AB by P ని పట్టుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. Then you have AB by P whole square is equal to A square plus B square, which means A square B square divided by P square is A square plus B square. So ఇక్కడ న్యూమరేటర్ లో ఉన్నటువంటి A square B square ని మనం రైట్ సైడ్ ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే ఈ A square plus B square ని అది డివైడ్ చేయాలి. Then you have 1 by P square is equal to A square plus B square divided by A square B square. సో ఇప్పుడు A square B square తో న్యూమరేటర్ లో ఉన్న రెండు టర్మ్స్ ని డివైడ్ చేయాలి. Then you have 1 by P square is equal to A square by A square B square plus B square by A square B square. ఈ A square E square లో 1 time, ఈ B square B square లో 1 time. That means 1 by P square is equal to 1 by A square plus 1 by B square. ఎందుకంటే 1 by B square plus 1 by A square వచ్చింది మనకి, మనం అటు ఇటు కాంపిటేటివ్ ప్రాపర్టీని యూజ్ చేసుకుని రాసాం. సో ఇట్లాగా మనము చాలా ఈజీగా ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ స్లిప్ టెస్ట్ నెంబర్ 11. In the next class we will discuss slip test number 12. Thanks for watching.